Welcome to Hyper Music Talk. Eccoci qua. Allora, non era nel calendario, non era in previsione, ma siamo riusciti ad avere la conferenza stampa di Jean-Michel Jarre. È lunga, io vi avviso, è veramente una cosa veramente lunga, però per chi macina di questi contenuti è una cosa veramente interessante, perché al di là del discorso del metaverso, al di là dell'olofonia, del 3D, del sistemi più avanzati a livello tecnologico per produrre un album simile e quindi gustarselo, tra l'altro fortunatamente all'Ari Anteo, che è un cinema barra teatro perfetto per un certo tipo di presentazioni, resta comunque il personaggio Jean-Michel Jarre. Io direi di non perdere assolutamente tempo e ad ascoltare quello che Jean-Michel Jarre ha da dire. Lo ha fatto grazie a Luca De Gennaro, e quindi è Luca De Gennaro che giustamente ha intervistato Jean-Michel Jarre per il suo nuovo album, e poi ci sono state le domande dei giornalisti. Io direi di Yeah, that's it's okay. But go on. No. It's just shut up. First, did you like it? Yeah. Yes. So welcome back to Italy, Jean-Michel. Thank you. After a few years, after the pandemic, after everything that you've done, even during the pandemic, you did the virtual concert in Notre Dame, right? Yes, I've been quite busy. I mean, I must say that I'm always guilty comparison of some of my friends and colleagues, where, of course, it's affected a lot of my friends in the music industry, starting. They plan to start some touring, and they had to cancel everything. By luck, I just ended my world tour just 5 days before the big lockdown, and then I dedicated all this time to explore all the ways and the concerts in Notre Dame we were talking about. Also this beautiful project with Spaziale, the Brazilian photographer of Amazonia. So I've been quite busy, and this whole period, I mean, really, we were all of us quite isolated, and then suddenly we got more used to use digital interface to talk to our families and our colleagues, and then I got involved really heavily in VR and immersive worlds, and this is what also probably gave me the idea of trying to conceive a project from scratch with the immersive concept and idea in mind. And this is what Oxymore is all about. It's a quite special project where for the first time somebody is conceiving from scratch a piece of music in 360 degrees, and not only dealing with stereo, and then specializing it in Dolby Atmos or whatever technique you can use. After all, as a kind of like a second way, like you conceive the music in stereo, and then you mix it in multi-channel. In the case of Oxymore, I really conceive it from the beginning in 360 degrees, which is of course a game changer, as you could feel it, I hope, this morning. Io spero che voi sappiate tutti l'inglese, perché se devo tradurre tutto quello che ha detto, chi non sa l'inglese alzi la mano, lo sapete tutti. Vabbè. Allora, Jean-Michel Jarre è stato, come tutti noi, colpito dal fatto che a un certo punto c'è stata la pandemia nel mezzo del suo tour mondiale, quindi tutto si è dovuto fermare. Questo gli ha dato il tempo, naturalmente, come ha dato a tutti noi, di concentrarsi su varie iniziative musicali da fermo, diciamo. Ha concepito e realizzato questo concerto di Capodanno virtuale, che tra l'altro è stato visto da 75 milioni di persone, realizzato all'interno di una Notre Dame virtuale, e poi di entrare in contatto con
la nuova tecnologia Dolby Atmos che gli ha ispirato la scrittura e la produzione di questo album direttamente in questo modo. Cioè lui ci ha tenuto a dire, adesso gli chiederemo ancora maggiori dettagli, che questo non è un album pensato per un ascolto stereo e poi che dopo incontra la tecnologia dell'ascolto spaziale, ma è già pensato e prodotto in quel modo lì. So technology. Sorry, I need to realize that you have to translate. My Italian is quite poor, so I'm going to try to help you by having shorter answers. No problem. So technology drives creativity, right? So you've always been very updated with the new technology, and if there's no instruments to do this kind of music, you can do it. So how did you turn your knowledge of the new Dolby Atmos and spatial audio technology into your creativity? La domanda era: la tecnologia ha sempre guidato la creatività? Se non ci fossero determinati modi di fare musica, ovviamente quel tipo di musica non si potrebbe fare. Lui ha dichiarato in un'intervista: se non avessero inventato il violino Vivaldi non avrebbe scritto le cose che ha scritto. Quindi insomma la domanda è come è entrato in contatto e come ha pensato di far diventare creatività la sua conoscenza della nuova tecnologia. So as an oxymore, I would answer that we are here also to talk about how I did this music. But by the end of the day, I would say that when you want to eat some pasta bolognese, you're not really interested necessarily by the way it has been done, but by the result. You know, and the only result matters. Having said that, of course, it requires a lot of skills, a lot of efforts in the kitchen to try to convince you that, not to convince you, to make you feel and to share the good taste of what you have in mind. And this is the same thing for music already. I always consider electronic music like cooking pasta, cooking the same, cooking waveforms and frequencies, and of course what's great with the technology of today, and thank you to Dolby Atmos to have also achieved something that was designed at the beginning for movie theaters, but then today musicians can use it to actually explore a little more the possibility of being sharing kind of sense of immersion with the audience. Ok, l'importante alla fine è il risultato della musica che uno produce con qualsiasi modo la si produce. Certo che l'invenzione di Dolby Atmos, che inizialmente è stato pensato per questo tipo di ascolto, cioè all'interno dei teatri, ma che può anche essere declinato per una produzione, un ascolto diciamo in cuffia per esempio, è una cosa che l'ha ispirato alla scrittura di Just to repeat your question quickly, you know why this whole project? It's based on the fact that for decades, for centuries, our relationship with music was frontal. When you compose for symphonic orchestra, you visualize the orchestra in front of you, right? With the violins on one side, the percussion in the center, the winds or the horns on the brass on the other side. When you are in the studio, you have your speakers in front of you. When you are in the concert hall or festival, you have the PA system in front of you. So for the musician, for the performer, or for the audience, we all have this kind of frontal relationship with music, like a painter. And we know, like, if we are dealing with layers and adding layers in 2D, every painter knows that after a while, if you put too much, it's becoming gray. And the great thing is, in 360 degrees, suddenly you have a whole new space to deal with. And every sound can have its own environment. So it's a real game changer for composition. Allora, noi siamo stati abituati da tutta la vita a considerare la musica frontalmente, qualsiasi tipo di rapporto si abbia con la musica, l'orchestra davanti, le casse dello stereo, anche altre forme d'arte come per esempio la pittura, è sempre stata frontale. Però esiste tutto lo spazio intorno. Lui faceva questa
interessante metafora: se si mettono troppi colori su un quadro alla fine diventa tutto grigio, per cui usando il resto dello spazio si possono senz'altro aprire nuove possibilità, e questa è una tecnologia, come dice lui, game changer, che cambia proprio il gioco dell'ascolto. And just one more thing, because you're asking the next question, is, you know, you have to understand that stereo doesn't exist in nature. When I'm talking to you, I'm talking in mono. When the bird is singing, is singing in mono. And it's the environment around us and our ears as human beings which is creating the perspective in audio. And ironically, technology of today, such as Dolby Atmos, is allowing us to go back to the day-to-day way of experimenting and experiencing sound and music. And for musicians and for young artists today, it's a big opportunity, it's a real game changer, and I think that this new technique, as usual, technology is dictating styles and not the reverse, because Vivaldi did we invented the violin, that Vivaldi did the music he did, and so on. That this way of writing music is going to create the styles of the future, and actually convinced of that. Allora, lo stereo è un'invenzione dell'uomo, nel senso che lo stereo non esiste in natura, ce lo siamo inventati perché per sentire la musica in maniera diversa, però lui sta dicendo, io vi sto parlando in mono, e comunque esistono suoni intorno a noi che ci circondano. Questo è il punto di partenza di questa nuova tecnologia, che naturalmente aprirà degli orizzonti compositivi soprattutto ai nuovi musicisti, cioè alle nuove generazioni che si troveranno ad avere a che fare con questo mondo. Quindi è uno che comunque Jean-Michel Jarre ha sempre guardato molto avanti. You always look at the future of music, but this album is a tribute to Pierre Henry, which is one of the great founders of electronic music, with Musique Concrete, and you performed this piece of music first at la Maison de la Radio at Paris, where you studied. So can you just elaborate on this? Questo album è un omaggio a Pierre Henry, che tra l'altro lui conosceva, è stato uno dei suoi maestri, un maestro della musica concreta, all'interno del gruppo di ricerca musicale con cui lui ha studiato tantissimi anni fa. Pierre Henry è mancato pochi anni fa, però c'era un rapporto anche personale stretto e un progetto che poteva essere sviluppato. So tell us about this relationship with Pierre Henry and this tribute to him. Yes, you know, these days lots of modern music these days is really influenced by the 80s, in hip hop, in pop, in rock, and actually everybody forgot is forgetting that everybody and all electronic music started in continental Europe, in Italy, in France, in Germany. In Italy with Luigi Solo in 1910, when writing a kind of sci-fi little novel about music, I mean, predicting the way we are doing music today. And Pierre and Pierre Henry are really the founder of electroacoustic music, and it's also a tribute to the French way, or to the continental European way of creating music, not only based, that was the case for centuries, based on sound notes, based on solfeggio, but based on sounds, and say, okay, we can, in the Oxymore way, mix the sound of the bird with the clarinet, the sound of the washing machine with the electric guitar, and making some music. And this way of doing music, they defined, like Pierre Henry in the late 40s, is a major contribution to the way we are doing music these days. We all became sound designers in our music by mixing in a quite oxymoron way. I mean, elements which are not necessarily devised or designed to be together. Allora, sì, molti quando pensano alle fondamenta della musica elettronica pensano agli anni 80, pensano all'America. In realtà tutto questo, la musica elettroacustica, la musica concreta, arriva da ben prima. I due maestri di cui parla della musica concreta in Francia, Pierre Henry e Pierre Schaeffer, sono due esempi, ma prima ancora di loro, negli anni 10, c'era Luigi Solo con il Rumori, un futurista italiano che insomma diceva
poneva le basi per quella che poi sarebbe stata e continua ad essere lo sviluppo della musica elettronica. Quindi questo è un po' un riappropriarsi europeo delle radici della musica elettronica, con questo appunto Oxymore, per cui deriva, immagino, il titolo, cioè il fatto che la musica elettroacustica, i suoni, come appunto teorizzava Pierre Henry, non sono solo note, cioè la musica non è fatta solo di note, ma è fatta di suoni. I suoni possono venire da tutti gli elementi della natura, e questo è il punto di partenza per il suo album. So that's yes, and you know, we have to understand that electronic music has nothing to do originally with electronica, with blues or jazz or rock. It's really something coming from continental Europe, from our heritage of classical music. Electronic music is not linked with pop originally. I mean, it's long tracks, it's 2 tracks of sometimes 10, 12 minutes, 15 minutes. It's really coming from our heritage as from classical music. And this is the reason why we have such a strong scene, Italian scene, French scene, German scene of electronic music originally and still, of course, today. Sì, è interessante. La musica elettronica non viene dal blues, cioè non viene dal pop, ha proprio altre radici, viene dalla musica classica essenzialmente, è uno sviluppo di quello. Quindi, and that's what I was thinking while listening to the album. It has nothing to do with pop music. Basically, you're not, it's strange, you're not a pop artist, you're a very popular artist, but not pop in the common sense. You never did pop songs. I wrote some pop song, but it's not part of the project this time. But I think, you know, what pop is all about is, as you said very truly, is linked to pop culture. I think this project belongs definitely to pop culture. Pop culture, right. But the format of pop, you know, it's funny how technology is dictating styles. The pop song is also depending on what technology in the 50s, what was the technology of singles. In the single, an Elvis song was 3 minutes just because you could only cut 3 minutes on a single. And you could only put singles in jukeboxes. And then it became the format of radio stations. And you know, and the format is coming from the US. But actually, it's always the same story. The pop, technology dictating styles. Today, the styles such as Dolby Atmos is automatically going to create a new format, a new phenomenon in pop culture. Yeah. So the format of pop is going to evolve. Yes, in fact, nel sentirgli dire che appunto l'elettronica ha poco a vedere con la musica pop, gli ho detto effettivamente non si può dire che con la musica che fai tu sia un artista pop, non scrivi canzoni pop. E lui dice no, però sono un artista che è all'interno della cultura pop, questo non si può negare. E poi tornando alla tecnologia che è, come dicevamo prima, guida le abitudini di ascolto e anche la creatività, il pop, la canzone pop deriva dal fatto che esistevano i singoli che potevano durare 3 minuti, che prendono dei jukebox, che prendono nelle radio, quindi Elvis e tutti quelli che facevano musica si dovevano adattare a quel formato. Adesso l'avete sentito da soli, insomma, se tutto allargato e possiamo avere la possibilità di ascoltare in Dolby Atmos 50 minuti di musica in questa situazione. One last thing and then I open to the audience. Oxymore, it's a side project, it's a virtual city. It's the city of music in your mind. Can you elaborate on this? Cioè, parte di questo progetto è Oxymore, che è una sorta di città virtuale nella quale succedono cose musicali. Yes, I think that, you know, what I really would like to create in the future is kind of hybrid situation, hybrid performance. As we are sharing this morning a kind of immersive experience, I really would like to do my next concerts more or less in the same kind of situation, where I'm really asking to the audience to close their eyes and to go back to what sound is all about, to what music is all about. It's quite an oxymoron paradox for me because I'm quite a reputation about big stages. Millions of people. But then to focus on what music is all about, sound is all about for music performances, and then developing all the visual side
in VR and in the metaverse by being live at the same time. Is what I'm going to do next week with my first showcases. I will be live physically in a hall, but at the same time I will be live in a VR environment. I conceive, as you said, called Oxymore, between I would say, between Metropolis and Sin City, made of broken parts of old technology, and in which that you can hang around and you are automatically teleported in a different district from one track to another. So it's quite an interesting project, and I think it's linked to this idea of immersion worlds. That's going to be our day-to-day life in the very near future. As we know, everybody's talking about metaverse, and metaverse is the next internet. And I think it's very interesting for all of us as artists to explore all these new ways of creating stage design and in a totally different way, to democratize also the tools of creating scenography and stage design. Allora, sempre nel solco dell'esplorare nuove tecnologie, anche la realtà virtuale e il metaverso fanno parte del suo progetto con Oxymore, che è questo progetto di città virtuale della musica. Lui stesso ha detto: io vorrei, sto per sviluppare un modo di fare dei concerti in una situazione in cui ognuno possa goderne, come state facendo voi oggi, con me che sono fisicamente in un posto, ma il concerto che avviene all'interno del metaverso. Sembra un ossimoro anche questo, perché lui naturalmente lo conosciamo come la persona che coinvolge intere città, o che ne so, il deserto delle piramidi o la grande muraglia cinese, e fa concerti per milioni di persone. In questo caso è esattamente il contrario, c'è milioni di persone che però lui non vede. Le possibilità del metaverso che lui definisce il nuovo internet sono immense, e quindi insomma è il momento di esplorarle. Io a questo punto direi che se avete delle domande cercherò di rispondere. Sicuramente, prima cosa, grazie per l'ispirazione della sua musica come musicista, veramente. Anzi, a volte cerco di non ascoltarlo troppo perché mi ispira troppo. Volevo sapere, in questo momento difficile della nostra società, penso come Europa, quanto possa essere importante la musica e i messaggi dei musicisti contro la guerra. Okay, in this difficult moment with war and what's going on, how important could be the message of music for the society against the war? Of course, it's a very interesting point. I think more and more in my life that culture, music and culture should be considered as a Trojan horse for everywhere. I think music is also a good way to soothing pain. And in these days, more than ever, I mean, when you are talking about Ukraine and all what's going on in the world, I mean, the importance of culture is very important. Most of the time, we think that culture could be secondary because we should think about building schools, building hospitals, and of course we need schools, hospitals, and all that. Without culture, a country, a society just would fail down. So it's very, very important to consider culture and music as a priority, particularly in difficult times. L'avete sentito, insomma, è importante considerare la cultura come parte integrante del movimento sociale. Although I don't see a lot. I don't see Woodstock or Live Aid or this kind of movements of musicians and artists against the war, which it could be, but. And I think the only way, the fact that you are doing music is political in itself. You don't need necessarily to make statements on stage about this or that, because the fact that this is really, I've been raised with an extraordinary woman. My mom was a great figure in the French resistance during the war. And she always told me that you should make a difference between ideology and people.
And in those days, it was not that popular or current that to make, for instance, difference between Nazis and German people. And this is the reason why I'm against any kind of boycott. You should go everywhere. When you think of it, when we are lucky enough to be in a country where we have freedom of expression. When you think about countries which are not the same, people who have not the same kind of freedom as ourselves, we have to go. We cannot say, okay, we are not going to go there, and then, because otherwise it's a total punishment for people who don't have access to culture, to movies, to music, and on top of it, in a sense, it's like collaborating with alienation or radicalization. So I think we should think about culture in a different way. It's of course the best way to as I said, a Trojan horse to help people who don't have a lot to live in such free countries as we do in the West and in Europe. Finalmente ho capito la quarta volta che l'ho detto Trojan horse, prima non l'avevo capito. Il cavallo di Troia deve essere appunto la musica per riuscire a penetrare in questo momento. Ha citato quello che diceva tua madre, bisogna sempre distinguere tra gente, tra le persone e l'ideologia. È vero che non c'è, come vi facevo notare, un grosso movimento di artisti come c'è stato nel passato contro la guerra, però insomma è importante, lui dice, comunque fare cultura e fare arte è un segnale importante. Altre domande? Sì, ciao. Volevo chiedere due cose. La prima, quando ho cominciato nel 70 questa tecnologia ovviamente non c'era e mi chiedo quanto potrebbe aiutare oggi le sue idee di allora l'applicazione di questa metodologia nel comporre e nell'ascoltare per noi. Aspetta, perché sennò mi dimentico io. First question of two. When you started in 1970, this technology, of course, didn't exist. How could your ideas of back then be helped in developing by the technology of today? So if you had this technology 50 years ago. Also for listeners. Yeah, it's very interesting because when I started, this tribute to Pierre Henry was the first guy to explore specialization in the late 40s. When I started electronic music, we were not dealing with stereo, but with multi-monos, with, of course, totally different technology than today. But it was already the whole idea behind the electronic music project, to actually having this kind of, to try to reach this kind of immersive feelings. So it's interesting to see that in my view, there is no notion of progress in any art forms. The kind of feelings you want to share with people 5,000 years ago for Egyptians, or 200 years ago, 200 years in the future, or today, are remaining the same. The notion of solitude, love, hate, and passion, I mean, is part of the human DNA. What is changing from one generation to another are the tools we are using. And of course, the tools in the 70s were not exactly the same, but actually we were already thinking about how you could be immersed in any kind of musical project. Pierre Henry, a cui lui ha dedicato l'album, già alla fine degli anni 40 teorizzava l'ascolto immersivo e spaziale, per cui è come se ci fossero già quel tipo di progetto all'epoca. Naturalmente non c'erano le tecnologie di adesso, però diciamo lo spirito con cui si crea rimane lo stesso allora adesso, così come si scrivono canzoni d'amore adesso si scrivevano allora, insomma questo tipo di ispirazione rimane, poi aiutata naturalmente dalla tecnologia. Seconda domanda. Just to finish with this, everybody's talking about VR and immersive world these days, and but you know, VR, virtual reality and VR immersion is a very old idea. The first VR object is a book.
when you're reading a book, you are projecting yourself and teleporting yourself into the action, and you visualize the characters, and you are into the action, and the same for a movie. So it's part of almost the human DNA to project our imagination in any kind of art form. Now we are going a step further with new technology that we can create our digital twin, like in Matrix, the movie, to teleport yourself, or in Avatar, to teleport yourself into the world, and with the technology which is going to help a lot of young artists, because these tools are not going to be very expensive, and it's also going to a democratization of building imaginary worlds. So it's a positive progress. Sì, dice, noi parliamo tanto di realtà virtuale, ma se ci pensiamo, la realtà virtuale è un concetto molto vecchio. Il primo oggetto di realtà virtuale è il libro, cioè una cosa in cui tu ti immergi, immagini delle cose ed entri in un mondo. Naturalmente adesso la tecnologia va avanti, per cui in futuro sarà sempre più real, right? Virtual is becoming real more and more. Prima seconda domanda, sì, scusa. Nel 1983 lui ha pubblicato un disco in una sola copia, Music for Supermarket, e poi sono stati distrutti i nastri, quindi non l'ha sentita nessuno se non chi la comprò a un'asta, credo. Che cosa c'era dentro quella musica? Okay, so in 1983 you did an album in just one copy, Music for Supermarket, right? And then you erased the original tape, so nobody has listened to this music but the person who bought the only one copy. Who has it? Do you know who has this? Chiesto chi ce l'ha? I don't know anymore. It was the first NFT, actually, the analog NFT. Era il primo NFT, ovviamente. And I don't know what I mean. I know that the story was quite interesting. Because the guy who bought it, he had a car crash, and he was almost like dead. And when he woke up, on the radio, in the car, was playing one of my songs called Sony on China. And because of that, he said, I need to get this album. And then he got the album, and I think he was from Belgium, and I don't know. So he had a car crash before buying the album? Yeah. Questo il proprietario di questa unica copia di questo album ha avuto un incidente stradale e quando si è risvegliato dal coma, se ho capito bene, alla radio c'era la musica di Jean-Michel Jarre e ha detto devo assolutamente avere questo, e questo però era una copia sola, una storia bellissima. What was inside? What kind of music was? That's what he wants to know. I was working on the project called Zulu, one of my studio albums, and it was quite close to this kind of sampling approach. And that was actually when I was making the link with NFT. Actually, it was also to, in a sense, to pay attention to the fact that it was the beginning of CDs, and it was the idea of saying to people, to the industry, be careful not to transform the support of music into a kind of toothpaste of Kleenex and just selling music like you sell yogurts in supermarkets. So that was the whole idea behind it. Certo, era il periodo in cui stava facendo Zulu, che era un suo album abbastanza sperimentale dell'epoca, ma soprattutto l'idea di fare un disco in una copia sola era un messaggio all'industria musicale. Era il periodo dell'83, quindi era appena stato messo in commercio il compact disc, e quindi il suo messaggio era stiamo attenti a non trasformare la musica in oggetto da supermarket, quindi in un oggetto di consumo con questo nuovo formato che può, insomma, stiamo attenti a conservare un valore alla musica. More? Come è avvenuto il processo di produzione dell'album? Che software, che hardware? È nato di pancia, è nato al tavolino? How was the album produced? What software, what hardware? Yeah, it's a very interesting question, because actually I used not that many synthesizers for the project. I mean, it was, as I said, it was a tribute also. This whole project is a tribute to
roots of electronic music. When people had no synthesizers, they were actually recording sounds with a microphone and a tape recorder, and then going back to the studio and then processing the sound by playing the tape back, the magnetic tape backwards, and doing editing with the scissors and sellotape, and also then using lots of what we call sampling these days to take, just noises and processing those noises for making music. And then I use a lot of acoustic sound, like people doing sound design for movies, using some objects to make sound and to recording, then like field recording process. And also, on the other side, I use a lot of softwares such as granular synthesis and all the kind of what you can achieve with modern technology with the software these days. So it's really a bridge between the very old way to process and to approach sound design with the latest technology of today that allowing the new softwares. Ok, lui non è uno che usa molti sintetizzatori, l'album è un tributo alla musica di Pierre Henry, che era comunque musica degli anni 40 in cui non esistevano i sintetizzatori ma esistevano gli esperimenti con i nastri, essenzialmente tapes, quindi registrazioni messe al contrario, registrazioni col microfono di suoni che diventavano note, e questo è stato il punto di partenza, naturalmente processato attraverso nuovi software di nuova generazione. Yeah, I would just like to say that at that stage, which is very important, I didn't do this project as a geek and saying, okay, you can only listen to this music in a hall like this because nobody has this kind of installation. And we should talk to Dolby people because they could make an effort to allow us to get this kind of fantastic installation for a few dollars or for a few euros. It's not the case yet, but actually what my idea goes behind that is actually with binaural to recreate with no particular equipment, just with your standard headphones and an iPod or smartphone, to get more or less the same kind of feeling. And for me, of course, it's very important to think that this project is open to everybody, and we don't need necessarily to have sophisticated equipment, but we know that more and more you have people having sound bars and surround sound installation with with a TV screen. We have also the development of electric cars, where more and more you have immersive sound systems in standard cars. So it's also looking to the future, the way we are going to consume and to listen to music. And this is immersive sound is really to be the next way to listen to music. And I think multi-channels is going to be tomorrow and tomorrow morning, considered they will consider in the next few months or years stereo like the mono and the gramophone of our grandparents very quickly. Okay. Good luck. Allora, naturalmente non ha pensato questo progetto come un progetto da godersi solo in una situazione del genere, cioè in maniera elitaria, in particolari sale o situazioni di ascolto, ma tutti potranno godere attraverso l'utilizzo delle cuffie con la tecnologia Dolby Atmos, innanzitutto attraverso Apple Music, questo tipo di ascolto, e poi soprattutto è un primo esperimento verso l'ascolto immersivo, che sarà l'ascolto del futuro per tutti. Quindi l'idea è di una, come dicevo prima che cominciassimo l'ascolto, di una democratizzazione dell'ascolto, nel senso che tutti tendenzialmente avranno accesso a questo mondo di ascolto immersivo. Buongiorno. Non penso sia un caso che sia una sala cinematografica ad ascoltare un suo disco, anche perché nella sua vita con lo cinema perché poteva fare più volte, soprattutto dal punto di vista, diciamo, delle mogli, visto che ha marito Charlotte prima e mogli sono delle bravissime attrici, ma lei però in realtà ha fatto meno colonne sonore di quelle che ci saremmo aspettati. Come mai sono una colonna sonora tantissimi film
how come you do that many soundtracks for movies? We are in cinema now, and given the music that you do, one should expect more soundtrack work in your career, but you didn't really score many movies, as opposed to your personal relationships, which are often in the world of cinema. You know, I really consider that this kind of music that you listened to this morning is actually, I would thought that it could be the soundtrack of the movie you can create in your own mind. So I always did soundtracks actually, but also leaving you creating the story and the movie you have in mind. And I think it's one of the beauty of instrumental music compared to songs. Is actually the instrumental music is, as I said at the beginning of our conversation, it's the heritage of classical music. And I always consider that the music I'm doing is a soundtrack that you have to create in your own mind. Sì, diciamo, io considero la musica che faccio sempre come colonna sonora di un film che tu ti puoi creare nella tua testa, il tuo film personale, anche perché appunto è come dicevo all'inizio, questo tipo di musica è figlio della musica classica. Yeah, on a more personal level, I would say that I would always consider that soundtrack was my father's territory, and was quite happy with my father's territory. That's what was my father, as you already know, used to be a great composer. Non ci pensavo che suo padre no, ho sempre considerato le colonne sonore come il territorio di mio padre, per cui insomma sì. And also that having said that, I think that I would be very open to do some soundtracks like my father did, or in Morricone, or in Rota, by finding my Federico Fellini. I mean by this, finding the right partner and to try to establish a real relationship with the filmmaker. So that's something that I hope will happen maybe one day. Certo, dice io farei volentieri una colonna sonora se trovassi il mio Federico Fellini, cioè il regista con cui, facendo l'esempio di Nino Rota, diciamo, ha menzionato Morricone, Nino Rota e suo padre naturalmente, se trovassi il giusto regista con cui interconnettermi. But Fellini once told you an interesting thing about doing always the same thing or something like this, the same movie. Yeah, I've been very lucky to at the beginning of my life as a musician to meet with Federico Fellini, and he told me two things. One is actually, he said, you know, Jean-Michel, I always thought that I was doing a different movie at each time. And now looking back, I realized that I always did the same movie. And I think it's so true for any artist that actually, when you look back and you think about the Beatles, or Pink Floyd, or Quentin Tarantino, or Umberto Eco, they all say the same thing. They all doing the same book, the same movie, the same song. By the end of the day, it's what we call style, the declination of the same world. And as artists, I think we are just creating variations of who we are. And I thought that was a very interesting comment from Federico Fellini. Sì, lui incontrò Federico Fellini tanti anni fa. How was it? When was it that you met Federico Fellini? It was really just before he passed away. Poco prima che morisse. Vedi, io faccio tanti film e penso che siano tutti diversi, in realtà è un po' tutta la stessa cosa. E quando uno fa arte, in realtà è come se facesse sempre la stessa cosa. È ovvio che uno nello sviluppo della musica di Beatles, Pink Floyd, Quentin Tarantino, insomma altri che ha menzionato, vede delle differenze, però alla fine il percorso artistico è uno, e quindi è come se qualcuno scrivesse una cosa, un'unica opera che è l'opera della sua vita. Altre domande? Mi servono. Qua. Vorrei tornare indietro ai concerti virtuali, i concerti del metaverso. Durante la pandemia siamo tutti corsi in questo mondo, in questa fantastica opportunità che ci veniva data in quell'occasione, però passata la pandemia siamo tutti corsi nuovamente a vederci concerti e a gustarli di persona. Allora mi domando, qual è
il plus, qual è la cosa in più che può offrire un concerto sul metaverso e quali sono le opportunità? Okay. During the pandemic, everybody went to let's call it metaverse, to the internet to see online concerts such as yours and many others. When the venues were open again, now we're all coming back to see shows in person, which is what we like. And so, what's the plus of the new possibility of doing concerts also in virtual reality now that the places are open again and we can go to shows in person? Yes, very interesting question. I mean, to try to get a very short answer. You know, at the beginning of cinema, at the familiar time, lots of people in the theater, from the theater world, were saying that, you know, these guys moving on a white screen, they are not real actors because a real actor is somebody on stage with a real audience. And the cinema becomes the major art form we know. And I think that today, the metaverse and VR is exactly the same situation. It's not something which is going to be replacing the concert in real life. It's a mode of expression in itself, which is going to complete to be something else. And if you think of it, cinema did weaken theater. It's even reinforced theater by giving access to a lot of new generations to the repertoire and the theater. So you know, it's exactly the same thing. Second point that I give interessante, dice, quando hanno inventato il cinema, le persone che andavano al cinema dicevano ma quelli non sono veri attori, perché i veri attori sono quelli che noi vediamo in carne ed ossa sul palco del teatro. Poi naturalmente questa cosa si è evoluta e il cinema è diventato quello che sappiamo come forma d'arte. E lui vede questo tipo di parallelismo nell'evoluzione della musica in realtà virtuale. Adesso uno pensa che sia un palliativo per i concerti che non si possono vedere o che comunque sia meglio andare in persona a vedere qualcosa anziché vederla su uno schermo. Però questo può diventare un nuovo linguaggio, un nuovo punto di partenza verso ulteriori espressioni della musica dal vivo che magari non possono essere realizzate di persona. Yeah, and the second point is the social aspect of VR. You know, what's interesting in VR and metaverse is the fact that people who are isolated for geographic reasons, for social reasons, for reasons of handicap, can suddenly be connected and sharing a live event at the same time, wherever they are in the world. And if you can translate, I would just then add an anecdote, but go on. L'altra cosa importante è l'aspetto sociale della realtà virtuale, che può unire delle persone che sono comunque distanti per varie ragioni, che possono essere ragioni non solo di distanza e di vita in posti diversi, ma anche per esempio di salute e di possibilità o no di muoversi. And you know, recently we did a beta version of the VR version of Oxymore, and we invited a few people, and then at the end of the real concert I was doing, I put some headsets on, and then I went to the VR world and to have a Q&A, a little bit like we have this morning. And then one girl was there, very enthusiastic, asking lots of questions, and very happy, and she said that she was dancing all along. And then I asked her some questions, saying, where are you coming from? And then she was coming from Manchester. She was in the same room, but the beauty of VR is actually you can be in Rio or in Beijing, and you are in the same room. And I discovered that she was tetraplegic, and it was the first time that she was sharing a live event. You see, this is what VR can bring to us also. Ok, recentemente ha fatto un esperimento del genere facendo uno showcase del nuovo album in una sala tipo questa con delle persone reali, dopodiché si è messo il caschetto, sono entrati tutti nel metaverso e lì ha scoperto delle persone con cui interagiva, parlava, entusiasta dell'esperienza anche se erano da un'altra parte, because you were aware physically. I was on stage in the studio in Paris. In Paris, I played, and then I put some headset to join she was in the metaverse. She was in the metaverse. Yes. Ok. Ecco. Grazie.
di avermi invitato e buongiorno a tutti. La mia domanda è, io sono figlio degli anni 70 e noi abbiamo vissuto, diciamo, guardavamo alla tecnologia, guardavamo al futuro, e la musica elettronica, che di fatto è diventata popolare perché è entrata nelle nostre case, era la naturale colonna sonora di quello che era la tecnologia e il futuro. Oggi i giovanissimi, che sono completamente immersi nella tecnologia, secondo lui, ritengono ancora la musica elettronica come qualcosa che li accompagna nella quotidianità verso ulteriori passaggi della tecnologia e verso il futuro? Cioè, lo era come era per noi, che avevamo questa visione della musica elettronica. Okay. So in short, I think the question is, in your opinion, the young people of now, do they see, like the boys and girls of today, do they see in electronic music the same look at the future as we were seeing in electronic music in the 70s? So in the 70s, I'm a son of the 70s. From the 70s onward, electronic music was, in our mind, the meaning of future. You know, it's like rock is the past, electronic is the future. Do you think that now the young guys consider electronic music as the future as it was before? Yeah, I think yes, generation after generation, I think that new tools are always projecting the new generation into the future. I mean, of course, with the emergence of AI, with artificial intelligence, with the development of metaverse, and the development of these new possibilities of having immersive possibilities, of course, electronic music or just music, the way we're doing music today, is of course a reflection of the future in a sense. So I think yes, absolutely. Sì, dice di sì proprio le cose che ci sono dette fino adesso, quindi l'applicazione della musica elettronica alle nuove piattaforme, al metaverso, alle nuove tecnologie, quindi sì, la musica elettronica è di fatto il futuro. And you know, I would like to add that you know what's interesting with electronic music and the way inviting people for a journey by closing your eyes. It's a carbon-free friendly concept because you don't spend footprint. So it's ecological. Exactly, it's quite ecological because the journey doesn't cost anything in terms of ecological point of view. Dice anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, l'idea di ritornare ad ascoltare la musica con gli occhi chiusi, immergendosi nell'ascolto senza avere ulteriori, no, senza inquinare l'ambiente, almeno in quel momento lì, è comunque diciamo, è un segnale ambientalista. Abbiamo le ultime 3 domande, massimo priorità di colonne sonore. Buongiorno, più che una domanda è una considerazione. Tanto grazie per l'esperienza d'ascolto e soprattutto per averla potuta fare ad occhi chiusi, che è una cosa straordinaria, poi in un ambiente del genere. Devo dire che questo ascoltare l'album nella sua integralità mi ha portato un'esperienza quasi ultracorporea. Devo dire che a occhi chiusi, devo dire che ho incominciato ad avere delle immagini e alcune parti di quest'album mi hanno ricordato la scary music e ho visto visualmente la musica dei film di paura. Come si chiama? Scary music. E mi è sembrato in alcuni momenti di vedere il cinema di Cronenberg, ma più che visivamente e sonoramente. Quindi voglio vedere se effettivamente nella realizzazione di questo album e nell'utilizzo anche di questi suoni particolari, di questi anche elementi naturali sonori, avessi avuto l'intenzione di portare questa esperienza ultracorporea. Ottimo, good question. He's thanking you for this kind of experience of listening of this morning, and he immersed himself with eyes closed, and he felt he had an out-of-body experience, like an out-of-body experience, and he says that there could be a link with soundtracks of Cronenberg movies, and so did you think while producing this new music of this kind of possible reactions to the listening of the music, like out-of-body experiences or something like that?
You know, it's an interesting point. I was reading an interview recently with Björk, and Björk was saying that for every project she's involved with, she never think about how her music is going to be received. If it's going to be for 30 people or 3 million people. And I think it's very true when you are immersed in your own project. You don't really project yourself into the way where how your music is going to be received. Maybe when you are, but most of artists, they don't think like this. And when I was doing, this conversation yesterday night, it's more and more, I think that it's what I do who tells me where I go. Ok, dicevo, no, faceva riferimento a una recente dichiarazione di Björk che diceva: quando io faccio la musica non penso mai come può venire ascoltata, anche per lui è così, per cui chiaramente non ha pensato a quello che tu accennavi, però diceva, alla fine la frase era what I do is where I go, right? Yes, what I do which tells me where I go. Tells me where I go, cioè quello che faccio mi dice dove sta andando. In fact, while listening to the album this morning, I was thinking that you put all these millions of little sounds in the album that you can listen everywhere. When you heard the finished product, was there a moment in which you thought, did I want this? You know, it's like when you see your child for the first time. There is a part of something very familiar and something very mysterious you don't really understand. I was exactly the same situation. Certo, cioè, perché t'avevi detto, ascoltando l'album con tutti questi milioni di suonini che si incastrano, ti ho detto, ma alla fine quando l'hai ascoltato fatto, completo, non hai pensato, ma sono stato io a mettere insieme tutta sta roba. E lui ha detto, in realtà è come quando ti nasce un figlio, che hai questa familiarità, però anche il mistero, no? Cioè come è potuto venire fuori questo affare, però comunque è figlio mio, per cui so. I would like just to add that, the beauty of immersive sounds is actually when you have much more space, to deal with. So when every sound you create has its own environment, naturally, because suddenly it's like coming from painting to sculpture. And this is where most of the time when you are dealing with stereo, less is more, always. But in 360, I would say that more is more. Yeah. It means that more you feel the landscape around you, the more your brain is reacting and your heart is also reacting in a very emotional way, like in day-to-day life when you have lots of sounds all the time, and this is what makes you alive and makes you realize that life is around you. Sì, poi appunto c'è tutto questo spazio da riempire, nel senso che ogni suono che tu registri, ogni strumento lo puoi mettere in uno spazio che tu decidi che è quasi infinito, insomma, non è lo spazio dello stereo in cui, come diceva, spesso si dice less is more, no? Più si toglie, più si sente bene quello che rimane. In questo caso more is more, cioè tu puoi mettere tutto quello che vuoi perché lo spazio è praticamente infinito. Se avete un'altra domanda, poi io ne ho una ultima io e poi ce ne abbiamo. Due, ok. Sì, mio nome è Massimiliano, sono onorato di essere qua e sono cresciuto con la sua musica e volevo fare due domande, una cortissima, cioè chiedere se pratica qualche forma di meditazione, e la seconda è, visto che anche io chiudendo gli occhi e viaggiando con questa musica ho comunque avvertito delle atmosfere abbastanza apocalittiche, dark, volevo capire se questa è semplicemente una mia impressione di come ho decodificato io nella matrice oppure se è parte anche del Okay. First question, do you practice any kind of meditation? Yes. Meditazione? Sì. Okay. Second question is, he noticed in listening to the album some kind of dark atmosphere, apocalyptic atmosphere. Is something that was in your intention? Was something that you noticed too?
Yeah, you know, I think it's of course the post-COVID gave all of us a kind of sense of maybe a sense of tragedy in a sense, or I mean, make you think about it about life in a different way, as we all know. But you know, this whole idea of creating the link of the roots of electronic music, where actually these first guys such as Pierre Henry, Pierre Stockhausen, and Luigi Solo, thinking about they were all thinking about this kind of maelstrom of noise and sounds, like a big bang of a new era. And of course, the big bang has something raw. I would say that more than dark, I would consider the Oxymore as a kind of raw atmosphere, going to more festive all along the album, from, I would say, such rawness or darkness to something more brighter and more festive all along the album. Ah, certo. Allora, naturalmente tutto questo è nato nel periodo della pandemia, in cui tutti quanti eravamo un po' apocalittici, nel senso che abbiamo vissuto quel momento. Ma tornando alle radici di questo album, quindi alla musica degli anni 40, quindi la musica concreta, ma anche Luigi Russo quegli esperimenti dell'epoca, era l'inizio di un'epoca per cui era musica grezza, quindi più che all'atmosfera apocalittica e dark, la considero un'atmosfera, un ritorno al fatto di avere una materia grezza da cui puoi sviluppare qualcosa che naturalmente nel suo sviluppo può anche essere meno dark e più allegro. Abbiamo finito il tempo a disposizione, quindi l'ultima domanda. C'era già Fabio Ricci. No, Scusate. non c'è problema. No, vabbè, io volevo condividere un'esperienza invece, più che fare perché mi ha sorpreso che subito questa musica mi ha reso quasi impossibile stare ferma, mi sono fatta violenza per non muovermi, e che ogni variazione che percepivo è come se si accendesse una luce all'interno del corpo e mettesse un focus su delle piccole parti del mio corpo. It's not a question, it's like, she said that the listening experience of this morning was very important for her, and any variation of music, it was like little lights were switching on in her body. Small parts and queste parti volevano muoversi. Ah, okay, and then she wanted to move. She needed to move, not to stay. Okay, this is I thank you for this last comment, because you know my challenge in the next few days for a concert, actually I really would like people to close their eyes to listen to the music, but at the same time it's very difficult to stand and move with your eyes closed. So I'm really hesitating by asking people to move and dance standing or sitting with closed eyes. I don't have the answer. Gli fa piacere questa cosa che hai condiviso, perché dice che nelle prossime sessioni di ascolto dovrebbe provare a fare ascoltare la musica con occhi chiusi ma in piedi, cioè muovendosi, non per forza. Ci proverò. L'ultima cosa, the last thing I want to ask you, because we have always we all been fans in a way of Pierre Henry, mostly because of city rock and this kind of venture. But you had a project with him, right, at the time of the electronica album. Then he passed away, but he left you something. And tell me how it was when you played this music for Pierre Henry's Widow. Pierre Henry, il grande maestro che è scomparso qualche anno fa, aveva con lui un progetto musicale ai tempi del suo album precedente, che era elettronica, dopodiché è morto. Però gli ha lasciato delle eredità musicali, gli ho chiesto come è stato fare ascoltare questa musica alla vedova di Pierre Henry. Yeah, it's a quite nice story, because actually I was planning, as you said, to work with him for one piece of music, and then he passed away, and then I
been really touched that his wife, his widow, gave me some sounds, not samples, but just isolated sounds coming from Pierre that maybe I could use for one project. And you hear his voice, right, in the album? Yes, exactly. And then I use actually much less sounds than I thought in this project, but more maybe like spices in a recipe, here and there. But his contribution for me has been crucial in the direction and as a source of inspiration more than anything else. This kind of rawness we were talking about just before. I mean, this kind of brutalism, as I said, the title of one of the track. And this is something what of course created a kind of tension for me to play the music for the first time to his family and to his wife, which is like the guardian of the temple, you know. And she said something really nice. She said that he should be happy because of course it's linked to his work, but I betrayed him enough for him to be happy. I betrayed him enough, so I really went. Betrayed. You understand? Betrayed. Yes, betrayed. Yeah, I betrayed him. She said. Yeah, she said that I betrayed him enough for him to smile somewhere. Ah, ok, mamma mia. Allora sì, diciamo, sono stati lasciati dalla famiglia di Pierre Henry dei pezzi di musica, dei campionamenti, delle registrazioni, anche della voce di Pierre Henry che si sente in un paio di occasioni durante l'album. Naturalmente quello che lui ha sentito e che ha usato di tutta questa roba sono, come vi ho detto, delle spezie per condire meglio la musica, specialmente in questa nella fase grezza di quello che lui ha chiamato brutalismo. C'è un pezzo che si chiama brutalismo nell'album, che è uno dei pezzi più tosti, più tecnico, diciamo. E quando l'ha fatto sentire alla moglie di Pierre Henry, ha detto, lei ha reagito dicendo lui sarebbe contento perché l'hai tradito abbastanza per farlo contento. Io credo che... Ah, ok, the artwork. How is it? The artwork is part of the idea of a kind of vortex, and where try to translate the idea of being immersed. And you know this period in the middle of the 20th century was two styles I was very interested in the graphic point of view, is the constructivism and the whole Oxymore project of the graphic point of view is based on this concept, and also optical art and illusion. And you know what music is all about, especially in immersion, is to create the illusion of space, what we mean by more with headphones. And I think it would be quite good to try to find a way graphically to create this kind of optical illusion. This is what the idea is all about. Eh sì, diciamo che è un modo per cercare di rendere anche grafica l'idea di, con appunto un'idea di illusione ottica, il fatto di immersivismo, cioè dell'ascoltare la musica in maniera immersiva, con dei riferimenti che vengono dalla ottica arte degli anni 60, ma naturalmente anche in questo caso, come abbiamo visto in tutta questa conversazione, il passato che viene utilizzato per creare il futuro, e questo è alla fine lo simbolo di cui parla Jean-Michel Jarre. Thank you very much for being here. Interessantissimo quello che ha detto Jarre. La registrazione si conclude qui. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, e appuntamento con le puntate regolari da settimana prossima. Di martedì alle 17:30 avremo DJ Fede con cui parleremo di hip hop e tutto quello che è il derivato, la ramificazione del genere, spingendoci anche su il rap contemporaneo. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e buona serata.